στα τελευταία picks. Δεν έχουν πάρει top. Και νομίζω ότι εδώ βγάζει top. Και είπαμε ότι δεν του μπάναραν και τίποτα. Δηλαδή άφησαν και Gwen, άφησαν Jace. Αλλά τι είπαμε πριν, ότι μπορούν να πάνε full weak side. Ότι έχουν και Sion και Galio, πηγαίνουν με την Gwen. Περίεργο, η DK έδωσαν και το priority Jean pick, αλλά δεν μπάναραν τίποτα για το top. Σε φάση ο Σίγου λέει, ό,τι και να πάρει εγώ μπορώ να το κερδίσω. Έχω πάρει το Rumble, μην μπανάρετε τίποτα, το κρατάμε. Aiming Kai'Sa. Ένα από τα πιο επιθετικά του picks. Και μετά Leona, άρα ο Kerry έχει counter pick. Prom δεν μπορείς να πάρεις επειδή παίζεις Jean. Ρελάκι δεν έχεις το full insane comp για να τους κάνεις lockdown. Nautilus βγάζει νόημα. Αλλά μπαίνει μέσα και μετά τρώει κατευθείαν το stun από τη Leona και η Kai'Sa μπορεί να τρεϊντάρει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να τρεϊντάρει γιατί ο Jean δεν βγάζει damage πάνω στην Leona στην αρχή. Και παίρνουν Rel. Δεν ξέρω αν με ενθουσιάζει το Rel, τουλάχιστον θα έχουν engage. Okay. Ήθελαν κάτι για engage. Πήρανε κάτι για engage. Ευχαριστώ πάρα πολύ Vought που κόλλησε αυτή τη στιγμή. Τρόμαξε για λίγο. Δαιμονισμένοι T1 fans. 4 η ώρα καλά είναι, δηλαδή θα μου άρεσε και εμένα να παίζουμε 4. Oh wait, παίζουμε. Οκ, είμαστε good. Πήγαμε γεμάκι. Έχουμε κανένα περίεργο rune. Έχουμε το phase rush στο top που έχουμε πει ότι είναι meta. Αλλά η Gwen δεν παίζει exhaust, η Gwen παίζει flash. Το οποίο είναι το adaptation εδώ και η μικρή αλλαγή εδώ. Θέλω να δω αν βοηθήσει. Faker μεγάλο τσάντ, όλοι παίζουν με τα skin του και αυτός του είναι να το φτύσει. Ναι ρε, ο Faker είναι ο μόνος mid laner στο LCK που δεν έχει παίξει με το skin του. Αλλά το skin της Ari το συγκεκριμένο είναι τόσο καλό, είναι τόσο όμορφα και smooth τα animations όπου το χρησιμοποιούν όλοι. Είναι σαν buff. Μας δείχνουν την πράσινη να φύγει. Ευχαριστούμε παραγωγή. Έχει εξηγήσει, νομίζω ότι θέλει ρε φίλε. Ω, πόσα ξέρεις ρε Lucy. Το θέμα είναι ότι πας να παίξεις ξύλο κατευθείαν. Ο Owner εδώ πρέπει να κάνει flash. Wait, γιατί φλάσαρε. Περίμενε, τρόλαρε. Για ποιο λόγο έκανε έψιλον πριν κάνει flash ο Πάνθεον, ξέρει κανείς. Δηλαδή, ο μόνος λόγος να φλασάρεις. Το πήρε. Το πήρε Owner, θεός του game. Γιατί εδώ υποτίθεται πως έκανες flash για να κάνεις έψιλον το flash του. Είμαι back. Είμαι back πάνω στο fight κιόλας. Με κατέστρεψαν, με έριξαν, αλλά είμαι back. Και ο aiming μπορεί να πάρει kill. Wait, το score είναι 3-0, τι έχασα. Λοιπόν, χάσαμε. Solo kill από τον Σίγου. Okay, solo kill στο top lane. That was good. Και μετά στο jungle, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα replay παραγωγή. Παίρνουν πάνω στον Lucy όντως, ο Faker εδώ πέρα έχει το combo αν θέλει. Αλλά πιάνουν τον Keria, τον σκοτώνουν και ο Showmaker παίρνει κι άλλο dash. Και μετά ξέρουν ότι ο Owner δεν έχει flash και ορμάνε πάνω του, τον σκοτώνουν και παίρνουν και το flash του Guma. Καλό! Πολύ πολύ καλό. Μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι έγινε, έπεσε το ίντερνετ. Οπότε χάσαμε λίγο δράση. Αλλά it's all good fam. Oh my god.
Έχουνε κι άλλο ξύλο. Πώς ρε Παμπλό μου. Hello Cass, hello Galdrogo, hello, δεν ξέρω σε ποιον μπήκε τώρα παιδιά, απλά είχαμε λίγο θέμα με το τέτοιο. Είχαμε λίγο θέμα, αλλά επιστρέφουμε, το game είναι πολύ καλό για να το χάσουμε. Και ελπίζω να μην το χάσουμε. Λοιπόν, ο σκύλος δεν έχει πάρει kill, που είναι ένα καλό πράγμα, αλλά έχει πάρει Kai'Sa. Και τώρα έχει Kai'Sa vs Jhin, με την Kai'Sa να είναι μπροστά στο lane στα CS, να έχει πάρει kill, όπου είναι insane από μόνο του. Και θα πάρεις και Void. Τώρα τα Voids δεν είναι κάτι huge. Δεν είναι ότι το comp τους μπορεί να κάνει τρομερό split push. Και θα πάρουν πολύ γρήγορο kill πάνω στον Σίγου. Τον κατέστρεψαν φίλε, απλά τον μπάτσαν που δεν είχε flash. Οπότε ο Lucid παίρνει 2, φεύγει μακριά, μπορεί να πάρει το point. Όπου αυτό είναι που τον ενδιαφέρει, να πάρει το point για το Feat of Strength. That's something. That's something. Αν δεν έκανε stream, δεν κρεβάτι. Μα το κρεβάτι είναι στρωμένο πάντα. Είναι πάντα, δείτε το top. Πολύ όμορφο. Και τον έκαναν και γρήγορο one shot. Contribution does go towards D+, but I think T1 happy to get a little bit gold back in their favor. Yeah, and I think getting the Gwen out of the hole going to be an important one. Ο Beryl παίζει παντού έτσι, βλέπει άτομο, μπαίνει άτομο. Αυτό ήταν smooth. Αυτό ήταν smooth με τα minions, πέθαναν τόσο ωραία. Ο Keria δεν έχει flash. Αλλά δεν ουλτάρει εδώ πέρα ο σκύλος. Άντε πάλι. Ότι αυτό είναι πολύ καλό chunk, γιατί ο Faker δεν έχει teleport, οπότε ό,τι damage φάει μένει. Πρέπει να περιμένει λίγο. Ήτανε καλό, αυτό ήταν solo kill, να ξέρετε, ήτανε kill. Faker's going to recall, but he doesn't have TP, and with him off the map, and Showmaker having not committed ult in that play, D+'s very confident to pick up this dragon. Second objective of the game. Deadly flourish, a bit of an attempt there from Gumayushi. Λοιπόν, άρα έχουμε Δράκο και Voids για την ομάδα των Decay. Έχουν πάρει ήδη το point από τα kills και θέλουν ένα ακόμα objective για να πάρουν τις μπότες. Και ξαναλέω, οι μπότες σε αυτό το patch είναι kinda καλύτερες. Okay, από όποια πλευρά και να το δούμε, είναι λίγο καλύτερες. Γιατί κοστίζουν μόλις 500 gold. 500 gold, ρε φίλε, ποιος δεν έχει πάνω του. Το top είναι even, πάλι ο Doran πρέπει να γίνει ο κουβαλητής της ομάδας. Ο Doran και 4 περίεργοι. Κάτι τέτοιο. Να δώσει πάλι ο Beryl. Παιδιά, είναι δύσκολο για τον Jhin να βαρέσει Λεώνα. Είναι πολύ δύσκολο. Όταν η Λεώνα έχει aftershock W, ο Jhin την κρατσουνάει. Ειδικά το lethality που έχει. Είναι άχρηστο versus Λεώνα. Πάλι contest, παντού contest. Ξέρετε, οι DK δεν μπορούν να χάσουν αυτό το game. Δεν πρέπει να χάσουν αυτό το game. Γιατί έχουν παίξει τόσο επιθετικά που πρέπει να κρατήσουν το hype. Δηλαδή βλέπεις εδώ, κυνηγάνε παντού, φορσάρουν παντού. Ο Owner πρέπει να κάνει counter jungle στο top side, ενώ τρώνε ξύλο στο bot και ο Sigu λέει θα πετάξω στραβό equalizer βέβαια, αλλά θα φύγω. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. What was that? I think it's just interesting to see how both D+'s solo lanes very much get the memo. This is our weak side of the map right now. You need to just respect the pressure. She ults the wave so you can back away. Showmaker instantly respects the threat of Faker going in and doesn't hesitate. Μου αρέσει πάντως, είναι λίγο πιο οργανωμένο game από την DK που μπορεί να παίξει οργανωμένα παιχνίδια, αλλά μέχρι να χάσει το μυαλό της.
Okay, υπάρχουν σενάρια όπου χάνει το μυαλό της, πηγαίνει full ευθεία και χάνει το game. What the heck? Another Zenith blade this time. It goes wide there as Beryl is unable to find it onto Faker, who does have the ultimate, so he was never really in too much danger there. But we know Beryl just likes pressing the button. Επίσης θα κάνω ένα παράπονο, φίλε. Θα κάνω ένα παράπονο στην παραγωγή. Μου βάλανε πάλι το παιχνίδι των T1 στις 9 το πρωί. Okay, δηλαδή βάλανε το highlight παιχνίδι τους, το πιο δυνατό παιχνίδι τους, πιο νωρίς τη μέρα. Ποιος το κάνει αυτό? Το πιο δυνατό παιχνίδι δεν πρέπει να παίζεται στο τέλος της μέρας. Προ είναι παντού οι άλλοι. Ο Μπέριλ εδώ μπορεί να πληρώσει την ύφη για τις αμαρτίες που έκανε ο Lucid και ήδη χάνει HP και πεθαίνει. Το σημαίνει ότι ο Owner μαζεύει το kill πάνω στη Λεώνα και όχι πάνω στην Αφήρη. That's something. Sometimes just try to take more than they have the right to take. Yeah, and Beryl dies for the sins of Lucid. Flash down on the Neferi, and you know when it's a Neferi who's a character who's so slippery, so hard to pin down. Κρίμα. Κρίμα γιατί το πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και παιδιά, είπαμε θέλουμε να δούμε Game 3. Έχουμε να δούμε Game 3 καιρό. Βλέπουμε μόνο 2-0. Definitely a bridge too far. As T1 now with so much vision here towards the top side of the map as well. Rift Herald going to be up in a minute and 15. Καλά, καλά, δεν θα βάλουν την T1 να παίξει μία φορά, μία το μεσημέρι, ρε φίλε. Μία φορά. Πώς δεν πήρε Βίκτορ, Αζίρ open, ρε. Όταν ο Αζίρ είναι open, παίρνεις Αζίρ. Η cancel είναι faker. Maybe Beryl could have found an angle to flash, but I think he would have just died anyway, so saves the summoner. You know, a lot of that recently from Beryl, just like, okay, I'm going to go down, no point using the summoner, and I think sometimes we have players who are like, willing to throw down and try everything to live, and I think can often be a bit of a mistake, so still have that. Ωραία, το game είναι ακόμα ψηλό even. Η διαφορά δεν είναι ούτε 1000 gold, αλλά ξαναλέω η Ναφήρη ακόμα δεν φαίνεται να έχει σνομπολάρει. Είναι στο 1-0-2, αλλά είναι οριακά μπροστά στο gold. Και βλέπουμε ότι οι διαφορές δεν είναι και τεράστιες. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στα ADs. Καιρό έχει ο Rise να παίξει Faker. Καιρό έχει ο Faker να παίξει Rise. Παίζεται. Θα το δούμε πολύ το Rise όταν περάσουμε στο Fearless με τα 5 games, μέσα στο 5. You know, there is still a gold lead for D+, but we look at where the gold lead is in terms of items. Everyone has their one-item spike. The only person who doesn't really is Beryl, is Carrier rushed that locket instead of finishing his boots, so maybe a bit of an advantage there, but you know, even when you have like an extra pickaxe for aiming, it's not really going to make that much of a difference compared to completed items, so I think both teams on roughly even footing going into this one. I would say so. And aiming as well. Άλλαξα καρέκλα και με ξέχασε η καρέκλα μου, φίλε, δεν κάθομαι καλά. Παιδιά, όταν πάμε Game 5 θα δούμε τρελά text, θα δούμε picks τα οποία δεν έχουμε σκεφτεί οι ίδιοι. Να ξέρετε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει τρομερή παράνοια. I will say though, when you're playing with double AP solo laners, I think it does make sense. Oh, you have to do it, right? But it just means that the Kai'Sa value isn't going to be as high because you don't have the poke value from it. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει το Crit Kai'Sa. Εμένα μου αρέσει το Crit Kai'Sa και αυτό που λένε τώρα οι casters, ότι είναι ωραίο build, ρε φίλε, σκελάρει πολύ δυνατά όταν παίζεις ένα fight all-in στον αντίπαλο. Όπου πρέπει να μπεις και να εκμεταλλευτείς, ρε φίλε, κάθε CC και κάθε setup που προσφέρει η ομάδα σου. Ο aiming πηγαίνει αρκετά μπροστά. Okay, μικρό trade Yuntal έχει. Θέλει να εκμεταλλευτεί και το attack speed του Yuntal. Echo mid θα μπορούσαμε να δούμε σε συγκεκριμένα matchups, ναι. Ο Echo είναι καλός πάνω σε κάποια mages. Αλλά έχει πολύ διαφορετικό playstyle το πώς παίζει για να σπλιτάρει το map και να κάνει picks. Πρέπει να κάνει flash αν θέλει να ζήσει. Μείον ένα flash πάνω στη Λεώνα σου, αλλά η Λεώνα κρατάει ulti, θέλει να παίξει το fight. Okay, μείον ένα flash, συν ένας δράκος. Όχι. Κοίτα, κατεβαίνουνε. Αλλά πρέπει να στολάρουν. Γιατί χωρίς τη Λεώνα το fight φαίνεται πολύ πιο gimmicky. Περίεργο fight. Δεν ήταν καν fight, περίεργο contest. So an evening out of the Drakes. Another Earth, Wind and Fire. We had one yesterday.
Βλέπετε, αυτό που έκαναν οι T1. Δημιούργησαν ένα pick πάνω στο αντίπαλο support. Εκμεταλλεύτηκαν αυτό το pick για να πάνε στο δράκο πρώτοι. Πήρανε τον έλεγχο, κράτησαν έξω τους αντιπάλους τους και πήραν έναν free δράκο. Το θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν με αυτό, γιατί τώρα θα χάσουν το Herald. Άρα πρέπει να πούνε ότι ξέρεις κάτι, οι άλλοι είναι στο top side, εμείς κάπου πρέπει να παίξουμε. Και για τώρα έχουν μοιράσει το map 3 για 3, δηλαδή 3 stop, 3 stop, 2 bot, 2 bot. Δεν θα πάρουν κάτι ιδιαίτερο. Οπότε ήταν καλό trade για την DK στο τέλος. Εφόσον κατάφεραν να φύγουν με κάτι. Και όχι με άδεια χέρια. Καλημέρα Ελλάδα, πού σε Ρενίβο. But he is like almost 20 CS up, has that extra kill of course from the previous skirmish, but he's 750 gold in the lead. So they've been funneling good old aiming as they have done in the Ωραία, το game έχει χαλαρώσει πάντως. Οι DK παίζανε σαν πεινασμένα σκυλιά, αλλά φαίνεται να χόρτασαν. Σε φάση φάγανε, όλοι πήραν από ένα kill και λένε φτάνει το κυνήγι. Δεν χρειάζεται άλλο. Κάθονται πίσω, περιμένουν να βρουν την πρώτη τους ευκαιρία να ρίξουν το Herald για να πάρουν tower. Πρώτο tower δεν δίνει κάτι εφόσον έχεις πάρει τα Feats of Strength, απλά θέλεις να πάρεις το tower. Time for aiming to get stronger and stronger. The 2 item spike coming in soon is big, but 3 is really where he's going to take off. And now, looking to herald the mid tower. This won't kill it, but they should be able to finish it off with some mortars. Yeah. Να το tower και ο Faker θα ανταλλάξει bot, που σημαίνει ότι το Herald, το value που έβγαλε, δεν ήταν huge, θα κάνει teleport ρε. Θες εδώ αυτό που ο Azir μπορεί να βάλει τον δικό του πύργο, είναι ψιλοκλίν. What? Ο bro μου είναι fancy με τα moves του. Έπαιξε ωραία ο Lucid, αλλά γιατί τους έκανε πέρα, την τριφτάκι και μετά μέσα στο tower. Δεν μπορείς να με πιάσεις, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, θα φύγω. Λοιπόν, έτσι πως το βλέπουμε το game, ποιος κερδίζει? Ποια ομάδα έχει το πλεονέκτημα? Ο Lucid δεν έχει ulti. Oh my god, είναι πολύ καλό το engage από τον Keria. Τους πιάνει και τους δύο τόσο όμορφα. Ουφ. Πάνω στον Άτακαν. Νομίζω ξέρω ποιος θα κερδίσει. Σύμφωνα με αυτά που βλέπω, υπάρχει μια ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει. Ρε, μόλις βγήκε ο Άτακαν. Μόλις. Hello, Bazinga. Εδώ τι έγινε? Δεν έχεις equalizer. Γιατί το έχει παίξει ο top σου. Και νομίζω ότι ο Panther είναι μόνος του. Αλλά επειδή εσύ έκανες play στο bot, οι T1 ανέβηκαν top, πήρανε vision, έχουν πάρει τα πάντα από εσένα και εσύ τους φορσάρεις. Οπότε χάνεις gold, χάνεις Atakan και πρέπει να ζοριστούν λίγο παραπάνω οι DK τώρα. So now T1, it's not even, so they have a slight gold lead, but it feels even more than that now, with Atakan layered on top of it. Showmaker going to be eating some honey fruit. Άρχισε να αγχωνόμουν. Αν ήμουν DK fan, θα αγχωνόμουν λίγο παραπάνω, δεν από ψέματα, θα έτρεμα. Το Ναφίρι δεν έχει δύο items, όπως και ο Panther, αλλά ο Panther είναι ok με αυτό το αποτέλεσμα. Η Kai'Sa σου είναι fed, είναι 900 gold μπροστά και έχει δύο items. Σε λίγο ακόμα παραπάνω attack speed είσαι μια χαρά. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Doran είναι ο πατέρας του Σίγου. Περίμενε, είδαμε όντως κάτι τέτοιο. Είδαμε τον Doran να παίρνει solo kill τον Σίγου. Wait, από τι πέθανε?
Από το tower. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Super worth. Λίγο το chat κοίταξα. Το Gwen είναι σπασμένο σε ένα Βιέννα. Μήπως, λέω μήπως, ο Doran είναι παιχταράς. Αστοχή επίτηδες στο πρώτο για να πετύχει το δεύτερο. Πολύ smooth. Κάτσε ρε φίλε, πώς πέθανε. Παιδιά, απλά περπάτησε μέσα από το tower και πέθανε. Ο Πεπέγκας. Ο Πεπέγκας πήγε και πέθανε από το tower. That play, that solo kill was pretty hype, and then I didn't see that he. All right, Beryl's in again. Lucid is there watching again. Beryl, σταμάτα να μπαίνεις μέσα, Λεβέντη μου, φτάνει ρε φίλε. This is just a never change game, I feel like, for Beryl. Άσε κάτω την ξυφολόχη σου. Like psycho, racking up the most deaths in the game, and Doran. So, like he finds this play. That is like the epitome of an unforced error, you know. Μπαίνεις, εντάξει, στην αρχή είχε πλάκα, ήσουν ατάνκι, τώρα σου σπάνε τα μούτρα. Πρέπει να τσιλάρουμε λίγο κάβλα. Ρε. Σύμφωνα με φήμες, αυτός δεν έχει flash. Wait, πού πάει? Πού πάει ο σκύλος μου? Α, έρχεται ο Beryl. Έχει ulti, έχει ulti, έχει ulti. Πάου. Πολύ καλό ulti. Πολύ καλό Zenith Blade. Και φεύγει. Αστοχή το ulti, αστοχή το έψιλον, φεύγει. My support. Ο Σαν Σιγού που είναι? Τι κάνω τρελάρας κι αυτός. Θέλει ένα kilo showmaker. Ένα kilo showmaker. Και δεν μπορεί να το πάρει. Δεν θα πάρει reset. Τους άδειασαν, τους σμέρφαραν, τους καταπώνεσαν. Λοιπόν, η DK είναι χάλια. Η DK είναι χάλια. Παιδιά, εδώ το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να κάνουν υπομονή. Okay, γιατί αν δείτε λίγο το map, δεν έχει tower η T1 στο bot. Που σημαίνει ότι αν έκαναν υπομονή, μπορούσε να έρθει με teleport το Σίγου και να παίξουν το fight 5v5. Για κάποιο λόγο, ο Lucid βλέπει target low, μπαίνει στο target low και απλά πεθαίνει. Και από εκεί και πέρα οι άλλοι, επειδή έχει πεθάνει ο σκύλος, απλά τους τρέχουν ευθεία. Οκ. Δείτε εδώ. Τον σκοτώνουν τον Σίγου. Οκ. Και μετά γίνεται ένα τρομερό rotate στο bot. Και εδώ, αν απλά κάνουν υπομονή, βγαίνει σε 10 δεύτερα το top τους. Αλλά δείτε τι κάνει ο Lucid. Πιάνεται. Είναι low. Και ο Jhin απλά ανοίγει ulti και τους λέει: OK, είστε cooked. Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Όλοι είναι low. Μπαίνει μέσα owner, φλασάρει και showmaker. Πεθαίνει, δεν μπορεί να πάρει reset. Αρκετά ανησυχητικό. Hello, Bereth. Εμένα με πόνεσε αυτό. Εμένα με πόνεσε. Have not ended just yet. It felt like things were going to be all right. No, and it's since not necessarily been the case. I feel like a game like this almost feels worse because you're on blue side. Well, not just that, but it started. Γιατί πιστεύω ότι αν κερδίσει T1 αυτό το game θα πάει 2-0. Και για άλλη μια φορά, ο όνερο παικταράς μου got party. Αλλά η T1 μπαίνει σε win streak. Ένα win streak που έχει να δει καιρό. Και αν χάσει εδώ η D+, πέφτει στο 5-7. Πρώτο 5-7 πονάει.
Δυνάκωσε flash. Ο Keria πάρα πολύ τύπο, αν πεθάνει παίρνει σε το σκύλος. Άλλο W. Αλλά είναι dead. Rumble στο side, δεν έχει equalizer. Και μετά ο Doran τους λέει ελάτε εδώ παιδάκια. Και φλασάρει στο θάνατό του βέβαια. Οπότε πάρα πολύ normal αυτό που έκανε η Gwen για να πεθάνει. Και το trade είναι 2 για 2. Αλλά θα πάρουν τα AUE. Τι κάνει αυτός ρε. My jungler. Βλέπετε, υπομονετικός. Δεν το παρακάνει. Radiant, τι εννοείς? Φλάνκα, φλάνκα, φλάνκα. Equalizer σε ένα. Έχει equalizer. Equalize them, boy. Kinda shit. Okay, not gonna lie, that was kinda shit. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν απολαυστικό αυτό το equalizer. Ή γενικά αυτό το flank. Αλλά κάτι έπρεπε να κάνεις. Και ο Keria φεύγει. Παιδιά, η ομάδα των DK έχει μαζέψει συνολικά πόσα τριαντάφυλλα λέτε? Okay, πόσα τριαντάφυλλα έχουν οι DK την ώρα που κάνω αυτό το σχόλιο? Είναι λίγο τρελό. Είναι λίγο τρελό. Λοιπόν, οι T1 έχουν 45 τριαντάφυλλα με Atakan. 45. Οι DK έχουν ένα τριαντάφυλλο. Ένα. Πω, τον φέρμαραν. Περίλ, πηγαίνουμε λίγο ευθεία, μπρε μέσα ο Keria, αυτοκτονεί για την ομάδα. Τώρα δεν θα πω ότι είναι σχετικά low, αλλά τον κάνουν focus αυτόν αντί για τον Guma. Και ο Γκούμας απλά λέει θα το περπατήσω αυτό όλα καλά. Ο Doran δεν πεθαίνει ούτε αυτός. Πάει για να κάνει split push και να φέρει το wave σιγά σιγά για το win. Ρε φίλε, θέλω να πω καλή προσπάθεια. Θέλω να πω καλά Χριστούγεννα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος δεν ήταν καλό. Γιατί οι T1 τους πάτησαν. GG. Good game, πολύ ωραία η T1. Αλλά οι DK πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται τι θα κάνουν όταν παίζουν στο χαμηλότερο group. Γιατί έτσι δεν θα περάσουν στο μεγάλο. Ωραία, κοίτα, άφησαν το MF. Γιατί στα μάτια τους το MF λένε ότι okay, έχουμε Wukong, έχουμε βάρους, μπορούμε να την πιάνουμε, να τη σκοτώνουμε, είναι mobile. Βγάλανε picks τα οποία έχουν Lucian παραπαλαντάς, Zaya self-pill με το ulti για να είναι πιο safe. Τους παίρνουν τον Ali. Εντάξει, επιλογές έχουν εδώ πέρα Bolix, έχουν και Rakan, έχουν και Braum, έχουν και Nautilus. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ο μικρός μου αδερφός πήρε Cassante εναντίον Camille. Okay. Ναι ρε, έχουν καλό draft εναντίον Cassante οι άλλοι. Βέβαια, βλέπει ότι δεν θα έχουν damage. Okay, βλέπει ότι αν εξαιρέσουμε την Camille, έχουν Sejuani, Taliyah για Alistar και ένα AD carry που τίνει προς MF Ezreal. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν. Και γι' αυτό μπορεί να παίρνει Cassante, είναι σαν να παίρνει Sion. Ναι, και σου λέει δεν θα πεθαίνω, εγώ δεν πεθαίνω από αυτό λέει. Δεν μπορούνε παιδιά, θα ήταν κάνω τα πάντα. Καλό τραφτάκι, καλό τραφτάκι. Λοιπόν παιδιά, σήμερα βλέπουμε LCK και το απόγευμα έχει LEC, όπου θα παίξουν στη Γαλλία. Παίζουν και η G2, παίζει και η KC, έχω ανεβάσει τα games που θα δούμε στο Instagram, οπότε κάντε ένα follow στο Instagram, αν δεν έχετε κάνει ακόμα. Και επίσης να υπενθυμίσω, σήμερα κληρώνουμε τα ακουστικά που έχουμε για giveaway. Έχουμε ένα ζευγάρι ακουστικά και σήμερα είναι η μέρα που τα δίνουμε, ενώ ταυτόχρονα, δεν είναι ταυτόχρονα, αλλά θα έχουμε ένα giveaway για καρέκλα. Οκ, έρχεται giveaway για παντοδύναμη καρέκλα. And that is not a criticism, because of course I do not
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άντα. Σουτ. Για αυτό. Θες να ανέβει YouTube εννοείται. Ό,τι είναι T1 ανεβαίνει YouTube. Αναγκαστικά. Και από τον νόμο. Aiming and barrel still needing to deal with this wave. Gumushi doing a good job, just focusing that one down, trying to get to that level 2 as possible. Gotta be a little bit cautious in this matchup as T1's bot lane because. Okay, bro, μια χαρά που σάρετε. Typically, in extended fights, you do lose out because of the passive stacking. But particularly MF Alistair into Varus Braum. The longer the trade goes, the longer the fight goes, the worse you lose it. Και Βλάντι, παιδιά, ό,τι παίζει ο Βλάντι, ό,τι παίζουν οι T1 ανεβαίνει και μετά αν έχει καλό γκέιμάκι η Genji ή η G2, ανεβαίνουν και αυτά. Και όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο κάτω σε priority. Ωραίος γκούμας. So, 2025 has not been a good 2-7 ο Κασάντης. 2-7. And the buff he got in return, which I believe was like his W damage. Yeah, that doesn't feel like it does. I don't think it's enough to really change the game. Anyway, απλά πήρε φίλε Κασάντε σε counter matchup, το οποίο είναι περίεργο. Και ο Ντόραν παίζει full carries. Γιατί ο Ντόραν επιμένει να παίζει full carries. Η Ρέλα θα μπορούσαμε να δούμε σε κανέναν αρ. Μπορεί. Το έτσι ανεβαίνει YouTube. Ναι, αλλά όχι από μένα. Όταν το κάνουμε co-stream θα ανεβάζουμε και αυτό. Πρέπει να κάνει series στα αγγλικά. Coaching an elo hell player to Diamond. Θα σας κάνω και coaching. Εδώ βλέπω ότι οι άλλοι χάσαν το κάνον. Χάσαν το κάνον, φίλε, γιατί ο Μπέριλ νόμιζε το σκότωνε και δεν το σκότωνε. So, this could be a possibility. We have to remember that as well, like with the Cassante, there is the fact that you can drag the Camille out of a Hextech ultimatum with your ulti, and that can help cancel it. So the setup isn't quite as good if it is just onto this top laner. Gonna dive. So there is that. There's the understandable reason. Oh my god, τι play τους έπαιξαν. Ψυχολογικός πόλεμος λέγεται αυτό, φίλε. Λέει MF, χαχα, είμαι μόνος μου. Τι κι αν φαρμάρω λίγα CS. Και δεν ήταν μόνος του. Νίρο σαν jungler όταν κάνεις gank, παίρνεις κάνον από το AD carry. Αν έχει πάρει το kill το AD carry, ναι. Το καλύτερο ρεφίλε που κάνω είναι ότι όταν παίζω Briar, απλά πατάω W και παίρνω τα minions και λέω ότι δεν μπορώ να σταματήσω. And aiming, you can see with the lethal tempo as well, so going for more of that on-hit version of the Varus. Λοιπόν, το λέω από τώρα και όλοι οι άπιστοι θα απιστήσετε. Το game το κερδίζει DK. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή όσο το βλέπω, είναι ξεκάθαρο. Ωραίο cleanse, αδερφέ μου. Πάλι δούλεψε επειδή έριξε το duration του stun, αλλά ναι. Οπότε πηγαίνουμε για χαλαρό 1-1. Oh my god. Μπέριλ, είσαι σε λάθος σημείο, αδερφέ μου. Έπρεπε να πάει να τα πάρει κατευθείαν την MF. Σας είπα, είναι free. Πάνε εύκολο. Το αστείο είναι ότι δεν ήταν καν κοντά το damage. Δεν ήταν καν κοντά. Ω, αλή. Έχετε το showmaker. Δεν μπορεί. Αν φλασάρει δεν θα πάρει τίποτα. What are you doing, brother? Δεν ήταν obvious ότι δεν σκοτώνει. Look, this is an assumption. What? And I'm not saying it's true. But I think it'd be very funny if he realm warps in and he's like, "What sums does MF have?" Beryl's like, "No sums, no summoners at all." Yeah. Flashes, cleanses, and immediately tilts. Grumbles a little bit. Yeah.
Πού ρε λέω, καλημέρα. That happens all the time in solo queue when you jungle. It's like, what sums does bot lane have? Yeah, no sums, quick. You need to come, you need to Λοιπόν, come. παιδιά, θα βγει μια καινούρια στήλη στο stream. Όποτε έχει break το LCK θα κάνουμε γυμναστική, ok. Αλλά πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Σήμερα το μενού έχει 50 κάμψεις, 50 κοιλιακούς. Είμαστε μέσα. Αυτό θα σημαίνει να παίζει έτσι ο Showmaker. Έχει πέσει ο Showmaker αρκετά. Πώς και δεν κάνουν switch lanes, δεν κάνουν πια swap, τα έχουν ρίξει πάρα πολύ. Συνήθως τα top μένουν απλά στο top και τσιλάρουν. Κοίτα, τώρα είμαστε και σε ένα σενάριο που ο Δράκος είναι up στο 7,5. Οπότε και οι δύο ομάδες παίζουν για αυτόν. Παλιά κάνανε ρε φίλε γιατί είχαμε και τα Void στο 6, Δράκος στο 5, είχες πολλές κινήσεις να κάνεις στη σκακέρα. Τώρα δεν έχεις τόσες. Oh my boy, Doran is here. Αιωνία υμνή. Όπα ρε. Παιδιά, πήρανε Δράκο. Πήρανε 3 kills. Πονκ. Τους πάσαν τα μούτρα. Η DK είναι lost ρε. Δηλαδή εδώ η DK μπορούσε να κροσάρει, μπορούσε να πουσάρει mid, μπορούσε να πάει και counter jungle topside. Και επειδή άλλοι αγκαλιάζαν bot και επέλεξαν να παίξουν ένα fight το οποίο δεν πεζότανε. Ωραία η T1, μου αρέσει ρε φίλε. Αυτή η φόρμα που έχουν οι T1 μπορεί να τους πάει MSI. Οκ, φαίνεται πιθανό να πάνε MSI με αυτή τη φόρμα. Και είπαμε ότι θέλουμε οι T1 να πάνε MSI. Having the difficulty of not being able to walk very fast to get out of seismic shoves, so Faker able to pull him back in, get another kill for Gumayusi to make that lane even more difficult. Ο aiming 0-2. Έκανες first pick βάρους για να πάει 0-2. MSI πώς περνάνε, 2 λεβέντες. 2 λεβέντες περνάνε στο MSI, όλοι οι υπόλοιποι είναι blocked από το σύστημα. Zenzi χλέ, ναι ρε φίλε, αλλά εμείς δεν θέλουμε νομίζω, σαν stream, δεν θέλουμε να περάσουν οι Zenzi και οι T1. Hello Nightwalker, καλημέρα, καλημέρα. Zenzi μαζί με T1 και είναι πανέ... What the fuck? Oh my god, τους γκαπάρουνε. Τους έχουνε σπάσει. Ο άλλος μπήκε μόνος του στην MF κοντά στο tower. Είδε Alistar. Φλάσαρε στον Alistar για να μην φάει W. Ο Alistar πάλι τον έκανε W και δεν μπόρεσε ο Wukong να μπει στο ulti rise γιατί απλά τον κάνανε πέρμα σε C. Και αυτό είναι τρίτο κιλάκι για την MF που καίει τίποτα. Οκ, παιδιά, η MF δεν έκαψε τίποτα. Δεν είναι το game, όπα, sorry. Ξέχασα να αλλάξω τίτλο πάλι. Είναι 1-0. Just able to use the ult, gets back behind him, and she doesn't have that angle anymore. Still going to be able to get the ult out for basically free here. And so the Cassante looking pretty good at this point in time. Ο Zeus πρέπει να μείνει σπίτι να πρακτισάρει. Θέλουμε T1 Zenzi. Όσο μακριά είναι το να περάσουν T1 MSI, όλα θα γίνουν στα playoffs. Playoffs θα περάσουν σίγουρα, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά. Εδώ CC, στο CC, στο kill. Nice! Carry έκανε. Αλλά μου αρέσουν αυτοί, T1 είναι sexy. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Top of the ward once again. They've been tracking this Wukong so effectively. It feels like T1, no surprises on the map for them whatsoever. Whereas DK are doing a lot of guesswork, and they have not been guessing correctly. Oh no, they have not. Χλέτη 1 θα περάσουν. Αν περάσουν Χλέτη 1, πάλι θα είμαι ψιλοχαρούμενος. Από τη μία θα έχω τον κάθε Γιώργη στο chat να μου λέει ναι, να που είναι Toby, αλλά από την άλλη θα έχουμε ωραίο MSI.
Ενώ αν περάσουν οι Genji μαζί με τους T1 θα είναι super. Ο παππούς πίσω CS και Gold, ναι ρε φίλε, γιατί είναι ο πανταχού παρόντος. Δεν θέλουμε να περάσουν T1, οι T1 θέλουμε να περάσουν. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι solo kill. Solo bolo. Δεν έχει damage ο βάρος, δεν έχει item. Really the difference here is aiming not having that first time completed. If he had that Blade of the Rune King, I think Doran would have just been dead. But the deficits, the gold deficit, showing that even plays that make sense start to fail when you're lacking that extra bit of damage. Well, speaking of an extra bit of damage, I think Faker certainly has it. As the threaded volley is coming down, we're going to stop watching that one as Lucid comes in. And the Lucid τι κάνει? So good from Doran. Bullet time comes down as well. Beryl almost just dead from that one, but they do manage to get the Camille, but it walks out. Hashtag word, hashtag killed, hashtag we win those. Πρωινό φάγαμε, τι να φάμε ρε φίλε, εδώ πέρα οι TK έχουν φάει μπόλικο πρωινό, έτσι γεμάτο πιάτο. Jesus. Μεγάλο σπάσιμο μούτρων live on stream. Yeah, slapping the hand away and then the hand hits them in the head. Yeah, is kind of how it goes. As yes, they do manage to kill Doran, but Beryl unable to stop Doran from being able to hookshot his way out. Πολύ περίεργο παιχνίδι. On the bullet time and then just comes on over and auto attacks them down. T1 just rotating more crisply, right? And you've got Shu, yeah, απογοητευτικό κατά μία έννοια. Like a plate or two or something like that, but Cassante being 180 gold ahead just doesn't really mean anything at all. Yeah. I think the MF being 1.6k ahead at 13.5. Η MF είναι 1600 gold μπροστά. Είναι σημαντικό αυτό, παιδιά. Νομίζω είναι irrelevant. Οκ, σιγά τη διαφορά. Δηλαδή τι είναι, επειδή έχει ένα last whisper παραπάνω. No one cares. Επειδή ο Μιχάλης μπορεί να μπαίνει στη ζούγκλα του αντιπάλου του και να κάνει ό,τι θέλει. Παιδιά, θέλω να δω derby. Πού είναι τα derby ρε φίλε? Το μόνο derby που έχω δει την τελευταία εβδομάδα είναι σοκολάτα. Showmaker and Shu, they're going to come on over. All out is going to be used to separate Ona from this fight, but he just gets back towards this collapse onto Showmaker and Gumiushi. He comes down yet again. They've set the table for it, and they're now looking to grab these kills. Glacial Prison comes on through. What are they doing? Ο Lucid είναι τάρι. Ο Lucid έχει παίξει πολύ άσχημα. In the meantime, Faker on that top side of the map is looking to take down this turret. Νιώθω ότι είναι πολύ χαμένος και η DK πρέπει να είναι σε tilt, παιδιά. Πρέπει να θυμηθούμε ότι οι DK μόνο χάνουνε. Οι DK έχουν να κερδίσουν πάρα πολύ καιρό και αυτό σίγουρα επηρεάζει την ομάδα. Σίγουρα επηρεάζει την ομάδα. Hello, Guzman. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα game και ρε φίλε λες, τι κάνω, έχω χάσει εναντίον όλες τις ομάδες που είναι από πάνω μου. Όλες. Είμαι η πέμπτη καλύτερη ομάδα, είμαι η έκτη καλύτερη ομάδα, στέλνεις και η έκτη με αυτό το roster. Δηλαδή οι DK ήρθανε πολύ ωραίοι στο off-season. Έφεραν τον Σίγου που φαίνεται παιχταράς και έφερανε και τον Beryl, έμπειρο support, να διευθύνει λίγο το παιχνίδι. Κράτησε σε aiming Showmaker Lucid που ήταν τρομερός κορμός. Αλλά το roster αρχίζει και δείχνει τα κενά του. Yeah, I pick one. Or just, do both. I think it's fine. Showmaker and Lucid going to see whether they can kill Faker. And Faker Wukong, WE ulti. Wait, η Ταλίγια απλά έφυγε. Η Ταλίγια πήγε σε άλλο game. Όχι, μείνε. Τον σκοτώνουμε, δεν θα πεθάνουμε σίγουρα. Ο Σκέζον ότι ήταν ό,τι χειρότερο. Ναι ρε φίλε, αλλά αν η ομάδα των DK είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στο LCK, δεν μπορεί να χάνει από όλους. Κατάλαβες. The old Avengers or the new ones? Both of them together. Οκ, χάνεις από Genji.
Οκ, χάνεις από χλέ. Χάνεις από Nongsim. Χάνεις από T1. Χάνεις από KT. Δεν έχασε ακόμα. Έχει χάσει ήδη μία φορά από T1. Αυτή είναι η δεύτερη. Αυτό είναι το δεύτερο ξυλίκι. Yes, so engage form still not working too hotly. Yeah. Ο Doran κάνει τη δουλίτσα του. Απλά πιστεύω ότι με αυτά που βλέπουμε δεν αμπιουζάρουν τόσο οι άλλες ομάδες τις αδυναμίες των T1. Okay, και από ό,τι φαίνεται τα πραγματικά derby θα είναι με τους Genji και με τους Χλέ. Μπορεί και με τους Nongsim. Γιατί τώρα οι Nongsim έχουν τον Gallica στο mid. Είναι ωραίο παιχτάκι. Okay, Lucid just clearing things out. And let's see where T1 are going to strike next. Just feels already like it's a circling of the drain. It's a 4,000 gold lead, and that is pretty considerable at 17.5 minutes. And look at that, linear gold graph. If you were Tom or Koma, you'd be sitting backstage, you're like, yes. Το θέμα είναι πως το LCK, ενώ έχει πολύ καλές ομάδες, έχουμε πει η διαφορά από τους top 2 στους υπόλοιπους φαίνεται να είναι τεράστια. Okay, οπότε η T1 πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει αυτές τις αδυναμίες. Παιδιά, η Καμίλ τους για παράδειγμα έχει 138 CS. Ναι, έχει 3-1-3, αλλά σε ένα κανονικό παιχνίδι όπου η Καμίλ δεν θα βγάζει free ό,τι ήθελε. Αυτό θα ήταν πρόβλημα. Άντε πάλι. Προβλέπω το ίδιο fight ξανά και ξανά σε replay. Τουλάχιστον πήραν ένα kill. Τουλάχιστον μάζεψαν έναν. Το laning phase των T1 δεν είναι και το πιο δυνατό. Το θέμα είναι πως εδώ π.χ. DK. Τι κάνει? Αν το πατούσε εκεί πέρα ο Faker θα ήταν τόσο αστείο. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι ο Doran με αυτά τα picks εναντίον Zeus και King δεν θα περάσει τόσο καλά. Απλά αυτή τη στιγμή ο Owner είναι τόσο καλός. Θα το ξαναπώ ρε φίλε, θα το λέω συνέχεια. Ο Owner είναι τόσο καλός που σμερφάρει κάθε game. Okay, σμερφάρει όποιον και να έχει μπροστά του. Αλλά πρέπει να το κάνει και εναντίον των άλλων δύο. Ο Owner είναι ένα early game μόνος του. Αλλά αυτό ήταν πολύ αστείο όπως τράβηξε το Faker. Yes, it's still a hard fight, but a lot more playable. And as you can see, his flash only coming up in a few seconds, so really unfortunate. The problem is, the Doran mechanics. Flash, but moments like those, timings like those, when you're this far behind, you don't get to pick and choose. Nope. They come and you try and take it. Θα δούμε, έρχονται και αυτά τα games. Τα ωραία games. Ο Κάνον έχει άβρα. Ναι ρε φίλε, αλλά ο Owner έχει όλοι. Και αυτό είναι που μετράει. Επειδή η όλη είναι το καλύτερο νερό, by the way, απλά λέω. Ναι, αλλά ήθελα Game 3. Ναι, αλλά ήθελα Game 3. Πάλι μένω με το ήθελα. Ωραία, να χάσει η Genji τότε. Τουλάχιστον να χάσει η Genji να το ευχαριστηθώ. Γίνεται. Έτσι να... Σιώσω. Η όλη ή τίποτα, ο αδερφός μου μίλησε και μίλησε πολύ σωστά. Πούς ρε λεοπάρντους. Το δεις άσου και στο τέλος του stream, Που έτσι πως πάει θα έρθει πολύ γρήγορα γιατί το bullet time είναι clean. Τραβάνε και το Lucid μέσα στο ulti της Καμίλ. Ναι, ένα κιλάκι μπορεί να περάσει πάνω στον Σίγου που έχει κάνει τίμιο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να καταφέρουν να πάρουν πάρα πολλά από εδώ. Showmaker παλεύει με τον Owner και ο Owner με τον γουρούνι του φέρεται να κερδίζει. Όσο νταϊβάρουν και τον Cassandra θα πάρουν το 5ο kill του fight, έχοντας χάσει δύο συμπαίκτες για να πάρουν το game. Όμορφα, απλά και πάρα πολύ συνοπτικά. Οι T1 φαίνεται απλά να πατάνε πάνω στους DK. Και δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα αν είσαι η DK, τι σκέφτεσαι, τι πρέπει να κάνεις, πώς μπορείς να περάσεις, όχι μόνο στα playoffs, αλλά στο MSI. What?
Αλλά ναι, χαίρομαι πολύ ότι T1 είναι πίσω στη φόρμα τους. Και μακάρι, πραγματικά μακάρι να περάσουν MSI, γιατί το χρειαζόμαστε. Όλοι μας. I know you haven't heard me talk about this too much before. No, I haven't. The skill ordering on the Braum. Especially not in games that T1 are in. Yeah. I've never heard it before, ever. Πάμε. More damage reduction. Πού πάμε? When you put more points into it. So Where are we going? Kerry just deciding that... Well, fortunately, it does... Πολύ έξυπνο αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει... Yeah. Η στρατηγική που παίζει πίσω από το play που κάνανε είναι actually τρελό. Ωραία, T1. Genji παίζει μετά από αυτό. Και τώρα δείτε τι κάνανε. Καταλάβατε τι κάνανε με το Herald, παιδιά. Ποιος κατάλαβε? If you like charge into something and it doesn't like hit a tower, it will do the charge anyway. But maybe... Yeah. Πολύ σωστά. Μπράβο. Didn't look great. Still looked like it was a bit of a problematic scenario as you've got Showmaker moving down towards the bottom side with teleport in hand. Πόσο Faker έχει μόνο 6 KP σε αυτό το game? T1 getting to work on the Otacon and DK have no real right to move up even into their top side jungle. And so this will just be T1's. Showmaker αστοχεί τα Q, ρε. As Lucid wanting to trade for an Infernal Drake. I don't think he gets to make that trade. Ο Showmaker αστοχεί τα Q στα minions. Για ο Γκούμα μπήκε στο roster, φαίνεται να έφερε την ασφάλεια και τη σταθερότητα που χρειαζόντουσαν. Οπότε ο Γκούμα έχει άλλα πράγματα τα οποία τον ξεχωρίζουν. Smite, boom, μπαίνουν μέσα, πάνω στο Γκούμα. Ο Mr. Lucid ψάχνει για το play, αλλά τι βρίσκει? Βρίσκει ένα μεγάλο τίποτα μπροστά του. Καημένα aiming. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο aiming δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά και η ομάδα του δεν κάνει damage. Κοιτάξτε οποιαδήποτε πλευρά του fight θέλετε, οι T1 κερδίζουν. Boom! Crit, dead. Lucid μπήκε, δεν βγήκε ποτέ. Νέο Cassandra μπορεί να πήρε ένα kill, αλλά μέχρι εκεί που καλό το Cassandra δεν φάνηκε άσχημο στο game. Δείτε, εδώ ο Lucid μπαίνει. Αλλά μπαίνει μόνος του. Zero follow-up. Και μετά ο Cassandra κυνηγάει MF που η MF φλασάρει. Οπότε τρώει collapse ο aiming από την Camille περισσότερο και τον σκοτώνουν εδώ. Βέβαια έχει παίξει πάρα πολύ team, θα πάρουν ένα kill. Μετά ο Lucid είναι μέσα στο pit. Useless δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και η MF είναι full HP με Bloodthirster LDR. Απλά να βαράει ό,τι έχει μπροστά του. But a sacrifice of Doran for the greater good is something that every Doran team is very, very good at utilizing. You can see in this game, Doran is actually... Έχει 17 kill participation η Seju, 21 στα 22 kill participation η MF. Yeah, that's some value. LCK game. It's also quite rare that we see Lucid... Μα το Wukong σίγουρα δεν φταίει εδώ, ρε. Το Wukong θα μπορούσε να έχει πάει τόσο καλά, αλλά το early game πήγε χάλια. Φόρσαραν κάτι random fights, πέθανε ο άλλος 2 φορές. Ιου! Επίσης ναι, είναι best of 3, είναι best of 3. Πούσερε no way! Είχαν αλλάξει τον Γκούμα γιατί ο Smash ήταν καλύτερος στα meta picks. Έχει ο Γκούμα, βλέπετε, δεν παίζει Ezreal, δεν παίζει Kai'Sa. Αλλά το meta, ρε φίλε, γύρισε πολύ, δηλαδή μπήκε και ο Jhin στο meta, έχεις βάρους σε MF Jhin. Είναι και τα 3 πολύ καλά picks για τον Γκούμα. Παιδιά, σήμερα ο Diablo γκαπάρει ένα game μόνος του και κερδίζουνε. Οι BFX. Τώρα, οι DK κερδίζουνε, θέλουνε τον Γκουμαγιούση, φίλε, όπως θέλει ένας διψασμένος στο νερό. Θα τον βρούνε. Και μετά... Οκ. Και μετά... Ο Γκούμα πέθανε και... Έδωσες τόσα πολλά που απλά δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Γιατί ο Ντόραν είναι τέρας. Ο Όνερ είναι 7-0-15 με 3 items σε Τζουάνι. Οκ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. And they went 5-man mid and killed him level 1. Yeah, that was, and Dumbledore just got the kill. Yes. And then from then on, SKT blasted them. Yeah.
Δηλαδή εδώ πηδάνε πάνω το φίλε, το Κασάντε φαίνεται να κάνει τη δουλίτσα του και ο Rise βάζει damage. Αλλά ο Rise για να βάλει αυτό το damage πεθαίνει. Ο Κασάντε μένει με 10 HP και ο Wukong δεν έχει ulti. Καλημέρα, random. Faker δεν έχει πεθάνει μέχρι τώρα στο series. Ποιος είναι ο Τσόβι? Η αλήθεια είναι πως ο Γκούμα πέθανε, ρε φίλε, οπότε αυτό ήταν το πλάνο τους. Το πλάνο τους δούλεψε. Ναι, παιδιά, ο Honor με τρελαίνει. Είναι ο καλύτερος jungler στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είναι. Ποια Κίνα και ποια Ευρώπη, όλα γίνονται στην Κορέα. Είναι μερικοί παίκτες όπου έχουν κάνει τρελό step up. Ο Honor έχει κάνει τρομερό step up. Ο Duros έχει κάνει απίστευτο step up. Rohan. Γυρνάει το game. Αν κερδίσουν οι DK, σας δίνω το σπίτι μου. Δωρεάν. Πληρώνω εγώ το ενίκιο. Γεια σου! Απλά λόκαραν τον Showmaker και η MF ulti περνάει από τις γωνίες, ρε φίλε, λίγο. Και πάλι σκοτώνουν οι ορμάνες στο πυθί και αυτό φλασάρει μέσα στον έξω, το πιάρουνε πάλι στα. Να το shutdown, το βαρβάτο! Εντάξει, σκοτώσαμε τον Faker, boys. Worth. Σύντομο series. Οκ, αλλά ωραίο, ρε φίλε. Οι T1 μπορούν να είναι έτσι ή δεν θέλουμε να είναι έτσι. Γιατί περίμενε, αν οι T1 είναι έτσι, μιλάμε για 20 λεπτά storms κάθε φορά. Θέλουμε να χάνουν games οι T1 για να βγάζουμε content.